Dr. Hanna niet nebender Ausgrübungsstelle auf Kepler voor to be. Ihr Atom bildet klein Wolken in der dünnen Atmosphäre, obwohl ihr Anzug geheißt war. Das crystalline Artefakt, das sie ausgegraben hatten, widersprach allem, was sie über Material wusst, sein Oberfläche sich mit Energie mussten, die auf ihren reagieren schienen. Die Entdeckung war völlig zufällig gewesen. Das Forschungsteam war eigentlich gekommen, geologische Proben zu sammeln, nicht naturirdischen Artefakten zu suchen. Aber als wir Bohrer 3 Meter unter der Oberfläche auf Widerstand stehen, wussten sie sofort, dass sie etwas Besseres gefunden hatten. Professor Kim rief sie zu ihrem Teamleiter hinüber. Die Messwerte sind völlig verrückt. Dieses Ding ist definitiv nicht natürlich entstanden. Das Kristall war etwas so groß wie ein Football. Aber seine Form war perfekt geometrisch, also perfekt für etwas Natürliches. Die Facetten reflektierten das Licht ihrer Arbeitsscheinwerfen mussten, die fast hypnotisch wirken. Jedes Mal, wenn Hannah herkam, wurde das Innerleuchten der Artefakts intensiver, als würde ich ihr Anwesenheit spüren. Professor Kim gehört sich vorsichtig mit seinem Scanner in der Hand. War eine Foreigner Archäolog, der schon viel seltsam Dinge auf fremden Welten gesehen hat, aber so etwas war ihm noch nie begegnet. Das Artefakt pulsierte heller, als herkam, sein Licht wechselt von tiefem Blau zu brillantem Wei. Mein Gut, Moment kam an Start auf die Anzeigen seines Scanners. Dies Energiesignaturen, sie entsprechen keinem bekannten Material. Anschauen Sie sich die Struktur an, sie ist auf molekularer Ebene perfekt organisiert. Das Kristall schien zu atmen, pulsierte in einem langsamen, gleichmäßigen Rhythmus. Die anderen Teammitglieder versammelten sich die Fundstelle, mit Ehrfurcht und wachsender Besorgnis erfüllt. Ingenieur Ojuhun überprüft sein Instrument mehrmals. Konnt aber nicht glauben, was sah. Die Energie besteht. Kontinuierlich, brichtete Nerves. Es ist, als würde das Ding aufwachen. Dr. Choi Minji, die Teamerstin, bemerkt etwas noch Beunruhigendes. Mein biomedizinischen Scanner zeigen seltsame Reaktionen in unseren Gehirnwellen. Wenn wir in deren sind, es scheint unser Nervensystem zu beeinflussen, was auch immer sie gefunden hatten. Es war uralt, weit jenseits menschlicher Zeitrechnung, und sehr lebendig mit einer matcht, da ihr Gesamtausrüstung zum Schreien bracht. Das Kristall reagiert besonders stark auf menschliche Prozents, fast so, als hätte es auf sie gewartet. Professor Kim traf ihn schweig entschieden. Wir packen es ein und bringen es zur Basis. Aber niemand befördert es direkt. Wir wissen nicht, was mit uns machen kann. Als sie das Artefakt in einen speziellen Containmentbehälter legten, pulsierte es ein letztes Mal hell auf. Als würde es Abschied nehmen oder ein Signal senden. Innerhalb von 72 Stunden nach der Aktivierung der Artefakts materialisierten sich massiv Schiff in Earths Sonnensystem. Admiral Park Minho stand auf der Brücke von der Menschheit nus dem Zerstörung beobachtet die unmöglichen Formationen der außerirdischen Flotte durch den Sichtschirm. Die Schiffe waren gigantisch, jedes einzelne war mindestens zehnmal größer als das menschliche Raumschiff. Sie bewegten sich in perfekter Synchronisation, als wenn sie all von einem einzigen Geist gesteuert. Ihr dunklen Hallen reflektierten kein Licht. Was sie noch bedrohlicher erscheinen ließ. Gegen den Sternenhimmel, Admiral, rief Kommunikationssoftware Usugen von ihrem Posten aus, und sehr Sensoren zeigen energiewert, die in sehr Messskala springen. Die Schiff nutzen Technologien, die wir nicht einmal verstehen. Park Minho hat 30 Jahre lang in verschiedenen Konflikten gedient,
Ebenso etwas hatte noch nie erlebt. Die fremden Schiffschienen einfach aus dem Nix zu erscheinen. Unanzeichen von Antriebssystemen oder irgendwelchen Energiesignaturen bis zu dem Moment, als sie bereits da waren. Sir, wir empfangen ihn übertragen. Birgt zu suchen. Ist dem eingespannt von erwartet. Als die Nachricht dekodiert wird, verstummt die Gesamtbruch. Die Stimme klang mechanisch, aber mit einer Autorität, die keinen Widerspruch duldet. Die Wesen, die sich selbst die Hegemonie nannten, sprachen von der Menschheit wie von Kindern. Die Mitführer spielten, primitive Spezies der dritten Ebene, halt die übersetzt Nachricht durch die Bruch. Hat etwas gefunden, was ihr Verständnis übersteht. Beberjet das Artefakt sofort, oder your planet wird vernichtet. Lieutenant Commander Kim Sung-ho, der taktische Physiker, überprüft. Wird die Gangsam, Admiral, und sehr starksten Waffen würden wahrscheinlich nicht einmal ihr Schild durchdringen. Wir sind hoffnungslos unterlegen, aber Park Min-ho war nicht zu seiner Position gelernt. In dem vor überlegenen Kräften Zerquich, hat, in den Minenkolonien von Europa gekämpft, die Rebellion auf dem Mars niederschlagen und die erstmenschlich Erkundung flott zu den größeren Planeten geführt. Diese Situationen waren möglich, aber hat einen Weg gefunden. Öffnen Sie einen Kanal, befahle ruhig, Admiral. Sie antworten nicht auf unser Kommunikationswerks. Birgte zu suchen nach mehreren Minuten. Die fremden Schiff begannen sich in einer neuen Formation zu ändern. Ihr dunklen Silhouetten bildeten ein perfekt Sechseck die Erde. Es war eine Demonstration ihrer Macht, sie konnten den Planeten in Minuten sichern. Wenn sie wollten, Sir, flüstert ein junger Physiker, vielleicht sollten wir wirklich über ihr Forderung nachdenken. Park Min-ho dreht sich zu seinem Team. Dies jungen Männer und Frauen repräsentierten das Best, was die Menschheit zu bieten hat. Aber sie hatten noch nie eine Bedrohung dieser Größenordnung gegenüber gestanden. Gentlemen, Ladies, sagt fest, wir haben etwas gefunden, was dies Aliens so verzweifelt wollen. Dass sie bereit sind, uns also es zu bekommen. Das bedeutet, es ist mächtiger als alles, was sie besitzen, und das macht es zu unserer einzigen Karte in diesem Spiel. Die Hegemonie wartet auf ihn Antwort, aber Park Min-ho wusste, dass die Zukunft der Menschheit von seiner nächsten Entscheidung abhängen wird. Botschafter Welt materialisiert sich in der Volvers. Am Lang der Vereinten sehen, Reptilienartigen sich kennzeichneten in als einen der älteren Rassen der Hegemonie. War über 2 Meter groß, sein schuppig Haut schimmert in einem dunklen Grün, und sein Augen glätten mit einem uralten Wissen, das gleichzeitig faszinierend und erschreckend war. Die Delegierten sahen wie dort da, noch nie hat ein außerirdischer Direktor der Generalversammlung gesprochen. Seine Anwesenheit allein verhindert als, die Menschheit war nicht mehr allein im Universum. Und das war sowohl ein Segen als auch eine HFY-Data gestikulierte zu einer holographischen Anzeige, die 3 identische kristallinen Objekte, die Kristallschwitten in der Luft, rotierten langsam und pulsierten mit einem unheilverkündenden Licht. Jeder einzelne sah genauso aus wie das Artefakt, das Dr. Lee Hanna auf Kepler zu be gefunden hat. A Spezies hat einen Weltenzerster gefunden, wirkendite, sein übersetzten Wort tragen, und töten von Grauen in sich. Dies Waffen haben die Erwarte selbst vernichtet. Wenn sie während würden, können sie die Grundlagen der Relikt selbst erflesen. Die still im Soul war ohrenbetäubend. Präsidentin Choi Hae-jin fort, wie sich ihr Magen zusammenzog.
was sie für ihn wissenschaftlich Entdeckung gehalten hatten, worin Wirklichkeit ihn war von unvorstellbarer Zerstörungskraft, Welter fuhr fort. Sein Blick wandert über diverse Weltvier. Die Erweter waren ihn Rass, die Alte war als all und Zivilisation zusammen. Sie beherrschten Galaxien, formten Sternnaturem Willen. Abraham und zerstörten sie sich selbst mit diesen Artefakten, hauptmännlich Sion. Als militärischer Verbindungsmann trat vor, war eine verriener Soldat, der in verschiedenen irdischen Konflikten gedient hat, über das Heilbürstige Eils, womit gerechnet hat, und sie erwarten wohnens. Das wir einfach unser einziges Verteidigungsmittel herausgeben wollte. Was Augen verrenkten sich die schlitzförmigen Spalten, versteht nix von dem, was besitzt, Mensch. Diese Unwissenheit kannten sie all vernichten. Der Alien aktiviert weiter Hologramm. Die schienen galaktische Verwüstungszeiten, ganz Sternensystem, die in Sekundenbruchteilen ausgelöscht wurden, Planeten, die einfach aufhörten zu existieren, als wenn sie nicht da gewesen. Die Erweter dachten auch, sie können dies Match kontrollieren, wohnte Welter, sie experimentierten, testeten, spielten mit Kräften jenseits ihres Verständnisses. Das Ergebnis war ihr komplettes Verschwinden aus dieser Realität. Verteidigungsmittel Park Jinwu Standoff. Aber wenn dies Waffen so gefährlich sind, warum haben sie nicht links distert? Welter lacht bitte, ein Gurgisch wie ein breckendes Glas. Siehstet, glaubt ihr wirklich, wir hätten es nicht versucht. Dies Artefakt existieren außerhalb unserer physikalischen Gesetz. Sie können nicht vernichtet, nur versteckt, werden. Die Entspannung im Raum war greifbar. Jeder delegierte verstand die Implikationen. Die Menschheit hielt ihn auf in den Händen. Die das Ende aller Existenz bedeuten kann. Aber ist noch etwas, was ihr wissen müsst. Folgt Welter. Hinzu, sein Stimmwort zu einem bedrohlichen Flüstern. Dies Artefakt reagieren nur auf bestimmt Bewusstseinsarten. Und aus Gründen, die wir nicht verstehen, scheinen Menschen in einzigartig Kompatibilität mit der erweiterten Technologie zu haben. Dies letztendlich lang Details. Die Menschheit war nicht nur zufällig über dies Match gestolpert. Sie waren vielleicht die einzigen, die sie wirklich nutzen können und dort die Notfallsitzung dauert Akzent stunden. Präsident in Treuheitjen sah im Kopf der Valentisches im unterirdischen Krisenzentrum, geben von den wichtigsten Führern der Welt. Augen waren rot vor Müdigkeit. Aber sie konnte sich kein Pause leisten. Die Zukunft der Menschheit hing in den nächsten Stunden ab. Sie stand vor der unmöglichen Wahl zwischen Unterwerfung und möglicher Auslöschung. Aber das Artefakt hat begonnen, seltsam Verhaltensweisen zu zeigen. Die Eils veränderten. Bericht aus der Forschung sie nicht kämen stündlich hierin. Jeder einzelne Erstaunlicher als der VOHI erreicht dort Dr. Lihanna betrat den Konferenzraum mit einem Stapel Daten unter dem Arm. Sie hat die letzten 3 Tage Schlaf verbracht und studierte das kristalline Objekt. Ihr Haar waren zerzust, ihr Laborkittel fleckig, aber ihr Augen leuchteten vor Aufregung. Das Relikt reagiert auf menschlich Gehirnmuster in einer Weise, weil wir es bei anderen Spezies noch nie gesehen haben, präsentiert sie ihr Erkenntnis dem Rat. Es ist, als wenn wir genetisch kompatibel mit der erweiterten Technologie. Die, still im Raum war eingespannt. Premierminister Nakamura aus Japan büht sich vor. Was bedeutet das genau, Doktor? Hanna aktiviert einen Holoprojektor. Der Gehirnskans von verschiedenen Testpersonen siegt. Schauen Sie sich dieses Muster. Wenn Menschen in der Enge der Artefakts sind, synchronisieren sich unser Gehirnwellen mit seinen Energiefrequenzen. Bei den wenigen Hegemony Gefangenen,
Die wir testen konnten, passierte das nicht. Die Implikationen waren überwältigend. Vertigungsminterparkchen wo runzelt die Stirn. Heit das. No wir können dies Technologie wirklich nutzen, mehr als das, antwortet Hannah aufgeregt. Das Artefakt scheint zu lernen. Es passt sich in ein sehr dunkles Unword-Reaktionsfigure mit jeder Interaktion. Gestern konnte ich nur einfähig Energieimpuls aussenden. Heute kann es komplex holographisch Displays erstellen. Hauptmann-Lision, der die ganze Zeit schweigend zugehört hat, Standoff. War ein pragmatischer Mann, der in verschieden Kriegen gedient hat und Verstand, wann man kämpfen und wann man sich durchziehen muss. Dies Kompatibilität kann unser einziger Vorteil sein, unterstützte die Entscheidung zu widerstehen. Wir können unseren Verhandlungsspielem nicht aufgeben, wenn wir gerade erst anfangen zu verstehen, womit wir es zu tun haben. Präsidentin Choi massierte schlafen, aber die Hegemonie hat deutlich gemacht, was passiert, wenn wir nicht kooperieren. Sie haben tausend von Schiffen in unserem Sonnensystem. Und genau deshalb können wir nicht nachgeben, entgegnet. Vision, wenn wir das Artefakt herausgeben, haben wir nichts mehr, was uns vor ihrer Vernichtung schützt. Wenigstens mit der Wurf haben wir eine Chance. Dr. Hannah nickt testament. Die erweiterte Technologie reagiert auf Emotionen, auf Intentionen. Das Artefakt wird stärker, wenn wir entschlossen sind. Es zu schützen, es ist fast so, als wird es unseren Willen zu überleben verstehen. Außenminister Kim Dong zu werfen, aber was ist, wenn wir einen Fehler machen, welcher sagt, dies Waffen haben ihr Schöpfer vernichtet. Dann lernen wir aus ihren Fehlern, antwortet Choi fest. Die Menschheit ist immer am besten gewesen, wenn wir vor einen möglichen Ort standen. Wir haben Kontinente überquert, aus ihnen Beswan in unserem Mond geflogen. Vielleicht ist das unser Schicksal, die Wächter der Macht zu werden. Die Gregor ist als wir selbst, die Entscheidung wohl gefallen. Die Menschheit wird kämpfen. Zwei weitere Hegemonieflotten sprangen in den menschlichen Raum, wenn sich auf die Galaxie nach den verbleibenden Artefakten durchkannten. Der Himmel über der Erde war nun voller fremder Schiff, ihr dunklen Silhouetten blockierten das Sonnenlicht und warfen unheimlich Schatten auf die Kontinente. Dr. Lee Hannah arbeitet fieberhaft daran, die Visionen zu entschlüsseln. Die das Relikt in ihren Geist projizierte. Sie hat kaum geschlafen, sieht der Entscheidung zu widerstehen, und ihr Kollegen machten sich Sorgen um ihre Gesundheit, aber sie konnte nicht aufhören, die Bilder wurden immer intensiver, immer dringlicher. Es sind Fragmente der letzten, Tag der Erweiter, erklärt sie ihrem Team mit zitternder Stimme. Ich sehe sie kämpfen, aber nicht gegeneinander. Sie kämpfen gegen etwas viel Schlimmeres als Jedwaf. Die Visionen zeigten Schienen von unvorstellbarer Verzweiflung. Riesig, statt die in Panik evakuiert wurden. Erweiter, Wissenschaftler, die verzweifelten ihren kristallen Arbeiten, rendien unsichtbar Bedrohung in hier kam, aber was dies Bedrohung war, blieb im Dunkeln. Ingenieur Oji Hun überwachte Energie über der Artefacts, Rend, ist starker Word, sein Instrument zeigten wird, deutlich neue Rekord brachen. Das Kristall pulsierte nun in einem schnelleren Rhythmus, und sein Oberfläche begann, komplex Muster zu zeigen, die wie in Art Schrift aussahen. Doktor, rief aufgeregt von seinem Arbeitsplatz. Die Resonanzmuster deuten darauf hin, dass dies Reliktkomponenten von etwas Gregem sind. Sie sind nicht nur Waffen, sie sind Schlüssel. Diesen Verlang verwendet als bezüglich ihres Verständnisses der Warrens wächster Erweiter. Dr. Hannah eilt zu Jihuns Konsul und starrt auf die Daten.
die Energiesignaturen zeigten deutlich, dass das Artefakt unvollständig war. Why? Ein Puzzleteil, das auf sein Partner wartet. Schlüsselwörter, fragt sie sich laut, als ob das Kristall ihr Frage gehabt hat. Projizierte es plötzlich ein neues Bild in ihren Geist. Sie sah eine massive Struktur im Weltraum, größer als ganz Planeten. Versteckt im dunklen Raum zwischen den Galaxien. Die drei Kristallschwitten die Struktur herum wie Satelliten einen Planeten. Mein Gott, flüstert sie. Sie haben eine Art Maschine gebaut. Eine Maschine, die dies drei Schlüssel braucht, zu funktionieren. Horrendessen patrouillierten die Hegemony-Schiffe aggressiver die Erde. Ihr sucht durch Kanten jeden Asteroiden, jeden Mond, jeden Planeten, in der engeren Umgebung. Sie suchten nicht nur nach den anderen Artefakten, sie kartografierten, auch jede menschliche Verteidigung, jeden Posten. Admiral Park Minho erhielt stündlich Bericht von seinen Aufklärungsschiffen. Sie bereiten sich auf einen Angriff vor, berichtete der Regierung. Ihre Formationen wurden enger, ihr Patrouillen systematischer. Wir haben vielleicht nötig, nicht Woken. In der Forschung sie nicht arbeitet Dr. Hannah rund die. Oh, das Artefakt siegt ihr immer mehr Details über die Mysteriestruktur im Weltraum. Sie war eindeutig erweiterte Technologie, aber ihr Zweck blieb rätselhaft. Es ist kein Wurf, sagt sie zu ihrer Assistentin Dr. Park Juna. Die Erweiter haben dies Kristall nicht erschaffen, zu sichern. Sie haben sie erschaffen, etwas zu aktivieren, etwas zu öffnen oder zu schließen. Aber was auch immer dies Maschine tun sollte, die Hegemony schien bereit zu sein, die gesamte Menschheit auszulassen, zu verhindern, dass sie jemals aktiviert wird. Das macht die Sache noch geheimnisvoller und gefährlicher. Die Jag begann, und die Menschheit befand sich im Zentrum eines galaktischen Rätsels, das älter war als die Zivilisation selbst. Ein Schlankschiff fiel aus dem Hyperraum nahe dem Mars und sendet menschlich Identifikationsstars. Das Schiff war anders als die massiven, bedrohlichen Kriegsschiffe der Hegemony. Es hat elegante Linien und schimmert in einem silbrigen Blau, das fast lebendig wirkt. Hauptmann Lee Seong befand sich dort auf einer Routine-Patrouille mit seiner Taskforce, als die Sensoren das unbekannte Schiff erfassen. Seine erste Reaktion war, Kampfstationen zu befehlen, aber die Identifikationsstars verwirrten ihn. Kein Hegemony-Schiff wird menschliche Codes verwenden. So, wir empfangen ihn Nachricht, berichtet der Kommunikationssoftware Yusugen. Es ist nicht wie die anderen Aliens. Die Stimme klingt anders. Commander Nex weiter von der Kitheren Rebellion stellt Kontakt mit Lisan Host Taskforce her. Als sein Bild auf dem Hauptschirm erschien, sahen die Menschen zum ersten Mal einen Alien. Der nicht bedrohlich aussah, war humanoid, mit bildlicher, Haut und grauen, intelligenten Augen, die Freundlichkeit ausstrahlen. Jungrassen bringen neue Perspektiven, erklärt der arirdische Commander durch den Übersetzer. Sein Stimme klang warm, fast bewehrlich, bei alten Wiedder. Hegemony haben en sicher, aber stagnieren gehalten. Vielleicht können wir zusammen losen finden, die sie nicht kennen. Lee Seong war skeptisch. 3 Tage lang haben sie nur Drohungen und Ultimaten von den Aliens gehabt. Plötzlich bot einer von ihnen Hilfe an. Warum sollten wir ihnen vertrauen? Sie gehören zur Hegemony. Next weiter schüttelt seinen Kopf in Jest, die erstaunlich menschlich wirkt. Nicht alle und sind mit den Entscheidungen der Hohen Rats einverstanden. Sie glauben, dass die Galaxie stagniert ist unter ihrer Herrschaft. Neue Ideen wurden unterdrückt. Innovation wird als gefährlich betrachtet, aktiviert sein eigenen Hologramm,
die Rassen zeigten die junge Zivilisation, weil unter der strikten Kontrolle der Hegemonie lebten. Wir wollen uns haben darauf geachtet, dass in Ras weiter auftaucht, in Ras, die stark genug ist, zu widerstehen. Lieutenant Han Jisoo. Die taktische Offizieren in Bord von der Sonnenhochschiff übernahmen die Koordination der gemeinsamen Operation, das White Relikt zu finden, bevor die Hauptstreitkräfte der Hegemonie sichern konnten. Sie waren brillante Strategien, aber die Situation böste Gales. Womit CG gerechnet hat, und Sensoren haben Energiesignaturen im Rohrpuchinebel entdeckt, berichteten sie beiden kaum. Mandanten, wenn dort ein Schweiz Artefakt ist, haben wir vielleicht 6 Stunden Vorsprung vor den Hegemonie Suckschiffen. Die Allianz war zerbrechlich, gebot auf gegenseitige Verzweiflung anstatt auf Vertrauen. Nichts weiter hat sein eigenen Grund für die Rebellion, sein Heimatwelt litt unter den restriktiven Gesetzen der Hegemonie, die technologische Entwicklung verhinderten. Die als destabilisiert betrachtet wird, mein Volk stirbt langsam, Gestitelisiung rennt einer privaten Communication, und sehr son word schwicker, aber die Hegemonie verbiert ist die Technologie, die wir brauchen, unseren Planeten zu retten. Sie sagen, ich sei so riskant, wie sie beginnen zu verstehen. Sie hoffen, dass wir die Ordnung erschüttern können. Mehr als das, antwortet nichts weiter. Ihr Menschen hat etwas, was wir seit Jahrtausenden verloren haben mit, das unmöglich zu riskieren. Wenn die Schiff gemeinsam zum Nebel reisen, wussten beide Seiten, dass sie ein gefährliches Spiel spielten, aber manchmal braucht es fein von Gesten, die Bedrohungen von heute zu überwinden. Der Raum zwischen den Galaxien bricht mit sich windender Dunkelheit auf. Als die Verschlinger aus ihrem Gefängnis ausgefolterter Raumzeit verbrechen, die Realität versorgt sich mehr Anwissenheit herum, stern erloschen Kursen in einem Orken. Was als Winzigris in der Raumzeit begann, weitet sich schnell zu gnenden Lecken aus. Die das Licht selbst Verschlingen, Admiral Park Minhao, stand auf der Brücke seines Flaggschiffs und starrt auf die taktische Anzeige mit wachsendem Entsetzen. Die Sensoren zeigten etwas, was allbekannten Gesetz der Physik zu brechen schien. Ganz Sternensystem verschwanden einfach, als wenn sie nie existiert würden. Die Hegemonie hat dies Dinge über Jahrtausend hinweg eingedämmt, flüstert. Ungläubig zu seinem Standort Commander nichts weiter, der nun auf der menschlichen Brücke stand, nicht duster. Das ist der Grund für die Hegemonie. Nicht Eroberung, nicht Kontrolle, Eindämmung. Wir sind nicht die Herrscher der Galaxie, wir sind die Gefängniswärter. Die Verschlinger bewegten sich nicht wie normal Raumschiff oder Lebewesen. Sie schienen durch die Realität selbst zu gleiten, hinterließ spürende Nicht-Existenz. Wo sie vorbeikommen, hörten Planeten auf zu sein, Sonnen erloschen, und selbst das Vakuum der Weltraum schien zu sterben. Dr. Lee Hanna spürt die Dringlichkeit der Artefakts durch die neuronale Verbindung. Das Kristall pulsierte heftig, sendet Wellen von Panik und Verzweiflung aus, die nicht sein eigenen wären, sondern Echos der Erwärter, die in der Technologie gefangen wären. Die Erwärter haben kein Seestrangwaffen erschaffen, rief sie, aber den Lärm der Alarmsirenen hinweg. Sie bauten einen Realität-Stabilisator. Die Verschlinger sind Entropie in physischer Form, und nur die verrennten Relikten sie dauerhaft verbannen. Die Wahrheit traf allwei ein Schlag. Die Erwärter waren nicht durch ihre eigenen Waffen gestorben, sie hatten sich geopfert, dies Kreaturen zu versiegeln. Die 3 Kristalle waren die Schlüssel zu einem System, das die Verschlinger in einem Gefängnis aus gefolterter Raumzeit hielt. Aber wie sind sie entkommen? Fragt Lieutenant Han Jisoo,
Run sie die Sensordaten, analysiert. Next weiter antwortet mit schwerer Stimme, das Gefängnis wird schwieriger aber die jedes Mal, wenn ein Artefakt duekt oder aktiviert wird, entstanden klein Riss, die Hegemonie hat versucht, sie zu reparieren, aber wir verstehen die erweiterte Technologie nicht vollständig. Die Verschlinger enthalten sich der Milchstrahl, mit erschreckender Geschwindigkeit. Ihr Anwesenheit allein verzerrt die Raumzeit und macht normal Communication unmöglich. Hegemonie-Schiff, die versuchten, sie aufzuhalten, verschwanden spurlos, als wären sie nicht gewesen. Wie viel von diesen Dingen dies? Fragt Admiral Park mit bleichem Gesicht. So viel, antwortet Dr. Hannah, ihr Augen geschlossen, wenn sie die Visionen der Artefacts empfing. Aber sie sind nicht unbesiegbar. Die Arbeiter haben einen Weg gefunden, sie zu bannen. Das Problem ist, dass der Prozess einen bloßen Geist erfordert, der als Leiter fungiert. Die Implikationen wären klar. Jemand muss sich mit den drei vereinten Kristallen verbinden und das Stabilisierungsmem aktivieren. Es war ein Einwegticket. Die Person wird wahrscheinlich nicht überleben. Wir brauchen die anderen beiden Artefakte, sagt Admiral Park entschlossen. Und wir brauchen sie schnell. Wenn dies Verschlinger unsere Galaxie erreichen, ist es vorbei. Der Feind war nicht die Hegemonie gewesen. Der Feind war die Entropie selbst. Die Auflösung aller Ordnung, alles Lebens, aller Existenz. Und die Menschheit stand plötzlich an vorderster Front im Kampf die Relikt SciFi. Hauptmännlich Hostin kämpfte sich durch einen auflassenden Raum. Den Standort der dritten Relikt zu erreichen. Die Relikt wandelt sich sie herum, während sich der Einfluss der Verschlinger ausbreitet und die fundamentalen Kräfte die Materie zusammenhalten. Ihr Schiff vibrierten auf unmöglich Weise, als wär die Existenz selbst. Versuchen, sich von innen zu lösen. So, die Sensoren zeigen Anomalien in der Raumzeit. Berichtet Pilot Kim Tae-ho mit zitternder Stimme. Es ist, als wär das Universum uns herum sterben. Durch die Fenster konnten sie sehen, wie Stern, einfach verschwunden, nicht explodierten oder kollabierten, sondern einfach aufhörten zu existieren. Der Weltraum selbst begann sich zu verfärben, wurde zu einem krankhaften Grau, das schmerzhaft anzusehen war. Dr. Lee Hannah sah in der hinteren Section des Schiffs. All drei Artefakte wurden sich ausgebreitet. Sie pulsierten in perfekter Synchronisation. Ihr kombinierte Energie so intensiv, dass sie speziell Schutzschild tragen musst, nicht geblendet zu werden. Das dritte Relikt haben sie erst vor wenigen Stunden aus einem verlassenen hegemonialen Posten geborgen. Bei Schnitzel erfordert ihn direkt neuronale Verbindung, erklärt sie. Wenn sie die Aktivierung sich vorbereitet. Zitterten leicht nicht vor Angst, sondern vor der enormen Energie, die durch den Raum pulsierte. Das menschliche Bewusstsein scheint einzigartig genet zu sein. Die Datenstrom der Relikt zu verarbeiten, aber der Integrationsprozess muss nicht zu entsprechen. Jeder Verstand das erforderliche Opfer. Die Person, die sich mit den Artefakten verband, wird ihr Bewusstsein auf ihn eben erweitern müssen, die kein menschlicher Geist jemals erlebt hat. Die Wahrscheinlichkeit zu überleben war praktisch null. Ich würde es tun. Sadly Seong ohne zu siegen. Nein, widersprach Dr. Hannah entschieden. Ich habe die starkste Verbindung zu den Artefakten entwickelt. Mein Geist ist bereits teilweise mit ihrer Technologie synchronisiert. Ich bin die Einzige, die eine Chance hat, den Prozess zu überleben. Lieutenant Han Jisoo, die im taktischen Puls stand, dreht sich Doktor, es muss einen anderen Weg geben. Wir können nicht einfach, doch können wir,
Unterbruch Hanna sie sanft, schauen sie sich die Verschlinge kommen en hier. In wenigen Stunden würden sie unser Sonnensystem erreichen. Wenn wir jetzt nicht handeln, stirbt alles. Durch die Kommunikationskanäle erreichten sie Bericht von der Erde. Die Verschlinge haben bereits die gueren Planeten erreicht. Jupiter war einfach verschwunden, als wir nie existiert wurden. Saturn begann sich aufzulösen. Sein Ring zerbröselten in Nicht-Existenz. Kommando nichts weiter. Durch das gemeinsame Flottenkommando leitet, meldet sich aber den Kommunikator. Dr. Hanna, mein Lut haben hemlich versuchen unsere Geschichte gemacht. Niemand ist gekommen. Dann wären sie nicht menschlich, antwortet Hanna mit einem schwachen Lächeln. Wir Menschen sind gut darin, unmöglich Dinge zu schaffen. Sie begann, bei Verbindungen anzubringen. Da ihr Nervensystem direkt mit den drei Kristallen verbinden würden. Das Team sie herumarbeitet schweigend jeder wusste, dass sie Zeugen eines historischen Moments wären, entweder der Rettung der Galaxie oder ihres endgültigen Untergangs. Falls das nicht funktioniert, sagt Hannas Elysium, sorgen sie dafür, dass die Leute wissen, dass wir es versucht haben. Die Artefakt begannen zusammen. Ihr Energie bote sich für den finalen, verzweifelten Versuch, die Realität selbst zu retten. Der Preis der Macht war bereit. Bezahlt zu werden dort Dr. Lee Hannas Bewusstsein expandierte über physische Grenzen hinaus, als sie mit der vollständigen Relikt an Ordnung verschmolz. Der Moment der Verbindung war wie ein Blitzschlag. Plötzlich konnte sie nicht nur ihre eigenen Gedanken spüren, sondern das Bewusstsein der Erwarte selbst, das in den Kristallen gefangen war. Ihr Körper lag reglos auf der Krankenstation. Aber ihr Geist erstreckt sich über die Raumzeit selbst. Sie konnte jeden Stern in der Galaxie sehen, jeden Planeten, jedes Lebewesen. Die Erfahrung war überwältigend und wunderschön zugleich. Durch sie hindurch fort sie die Realität stabilisieren will, die durch die Galaxie fegt, is. War. Nicht wie eine Explosion oder eine Energieentladung hieß war wie ein Heilung simples, der die Riss in der Raumzeit selbst repariert. Überall wo die Well hinkommt, hört die Auffassung auf, kehrt die Ordnung zurück. Bei Verschlinger spürten die Veränderung sofort. Ihr formlos Dunkelheit zog sich zurück. Als die stabilisiert Realität sie zurück in ihr Dimensionale Verbannungswahn. Ihr entropischer Einfluss wird von dem normalen Raum getrennt, und die Sterne begannen wieder zu lüften. Aber der Prozess verändert die Natur des galaktischen Raums grundlegend. Stabil Korridor entstanden zwischen den Sternsystemen. Lüften fade. Die sich durch die Dunkelheit der Weltraum sorgen wie Autobahnen zwischen den Planeten. Dies Fade waren wunderschön, schimmerten in allen Farben des Spektrums, aber sie hatten eine Besonderheit. Nur menschlich Gehirn musste können dies Routen sicher navigieren. Bricht Dr. Parkuna, die ersten Testflüge überwacht. Andere Spezies können die Korridor sehen, aber wenn sie versuchen, sie zu benutzen, werden ihr Navigationssystem verwirrt. Hauptmann von sich an der Spitze der ersten gemeinsamen menschlich-außerirdischen Erkundung flott wieder, die durch dies neuen Fade reist. Das Gefühl war unbeschreiblich es war, als würde man durch lebendig Energie gleiten, geführt von Hannas erweiterten Bewusstsein, das noch immer in den Korridoren lebt. Sie ist noch da, flüsterte ehrfürchtig zu seinem Team. Ich kann ihr Prozent spüren, weil sie ins fort. Die Menschheit hat die Galaxie nicht durch Überlegen Führkraft erobert, sondern war zu ihren wesentlichen Werkzeugen anführen geworden. Ihr einzigartige Kompatibilität mit der erweiterten Technologie matcht sie unentbehrlich für die neue kosmische Ordnung. Kommando nichts weiter, der nun als Botschafter der reformierten Hegemonie diente.
Druck diese im besten aus, species hat in wenigen Wochen mehrreicht als Viren. Jahrtausenden. Hat uns nicht nur vor der Vernichtung gerettet, sondern uns auch neue Zukunft geschenkt, bei alten Beschränkungen der Hegemonie fielen weg. Jungrassen konnten nun frei forschen und sich entwickeln, geführt von menschlichen Navigatoren. Durch die Sternenweg, Handel und Kulturaustausch glühten auf, wenn die Galaxie zu einer echten Gemeinschaft wird statt einer Ansammlung isolierter Gefangener. Auf der Erde wird Dr. Lihanna als Heldin gefeiert, obwohl ihr Körper in einem friedlichen Koma lag. Ihr Geist lebt weiter in den Sternenkorridoren, watcht über die Galaxie und führt die Menschheit in ihr Schicksal als Brückenbau zwischen den Welten. Die Menschheit hat ihren Platz im Universum gefunden, nicht als Erober, sondern als Verbindung zwischen allen Lebewesen. Den Vektor der Relikt SciFi-Geschichte.